Hi, my name is Kip. I'm an alcoholic. I want to thank Kartik and Brian for asking me to come out and give a pitch. The only other camera that's on right now is focused right in between Brian's legs. So that'll be where I'll be looking for most of this meeting. Appreciate that. And if you guys are open to it, I would like you to join me in a prayer uh, called the set aside prayer. Translate. ష్యూర్ ఆయన పేరు కిప్ అండి. ఆయన త్రాగుబోతు. సో నన్ను మామూలుగా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నారు ఈ మీటింగ్ కి పిలిచినందుకు. ఆయన చెప్తున్నారు ఏంటంటే రెండే రెండు కెమెరాలు ఆన్ లో ఉన్నాయి, ఒకటి నాది ఒకటి బ్రయన్ది. ఆ బ్రయన్ కెమెరా ఏమో ఆయన కాళ్ళ మధ్యలో ఫోకస్ అయి ఉంది. సో నేను దాన్నే చూస్తూ ఉంటానేమో, ఈ మీటింగ్ మొత్తం అటే వెళ్తాయి నా కళ్ళు అని జోక్ గా చెప్తున్నారు. సో ఇప్పుడు ఆయన ఒక ప్రార్థన చేయబోతున్నారు. అది అందరం కలిపి చేద్దాం అంటున్నారు. సో నేను ఆయన ఇంగ్లీష్ లో ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు నేను ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను. సో లెట్స్ డూ ద ప్రేయర్ టుగెదర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ ఐ ట్రాన్స్లేట్ ఇట్ ఆఫ్టర్ దట్. Okay. సో ఇంగ్లీష్ లో అందరం ప్రార్థన చేద్దాం, ట్రాన్స్లేషన్ దాని తర్వాత చేస్తాం. ప్లీజ్ గో హెడ్. God, please set aside for me all the things I think I know about you, me, AA, my disease, the 12 steps, recovery, and especially spiritual matters, so that I may have an open mind for a new experience with all these things. Amen. సో దేవుడా, నన్ను ఎన్ని పక్కన పెట్టను, ముఖ్యంగా ఈ స్టెప్స్, ఈ ప్రోగ్రాము, నాకు ఏదైతే తెలుసు అనుకుంటానో ఆధ్యాత్మిక విషయాల గురించి అవన్నీ పక్కన పెట్టి ఈ రోజుకి ఈ క్షణానికి నాకు కొత్త అనుభవాన్ని ఇవ్వు, ఓపెన్ మైండ్ తో ఉండేలా చూడు అని, ఇది సెట్ అసైడ్ ప్రేయర్ అని చెప్తారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So, all joking aside, I want to thank Brian, Jeff, and Keith for joining, and Kartik for asking me to do this. My initial thought when I was asked to join a meeting in India, it made me think back. I've often wondered there's two nationalities that you don't see in Alcoholics Anonymous, and it's Indian and Asian. I don't know what happened in the genetic lottery, but it seems like the Asians and the Indians didn't get it as bad as the white people. It seems like every other white person has alcoholism and they're extremely selfish and think about themselves and don't have a connection to a power. So it was comforting to know that I'm wrong, and there are some Indian people out there with alcoholism. So it's really cool to see you guys have a meeting, see that you guys are falling in love with Alcoholics Anonymous and finding a solution to the drinking problem. So that's really cool to see. Translate. థ్యాంక్ యూ. సో మా ఏంటంటే మామూలుగా నేను ఎప్పుడు ఏమనుకునేవాడిని అంటే ఇండియన్స్ కి చైనీస్ కి పెద్దగా తాగుడు ప్రాబ్లం ఉండదు. ఎందుకంటే నేను చూసిన ప్రతి తెల్ల చర్మం ఉన్నవాడికి ఆల్మోస్ట్ ప్రతి రెండోడికి తాగుడు ప్రాబ్లం ఉంటది. అందరూ స్వార్థపరులు. వీళ్ళకి లాటరీ తగిలింది జెనెటిక్ గా, వీళ్ళకి అంత ప్రాబ్లం లేదనుకుంటాను అని అనుకునేవారంట. కాకపోతే ఈ రోజు మీటింగ్ జాయిన్ అయ్యాక ఆయన తప్పు, వీళ్ళకే ఉంది ప్రాబ్లము. కాకపోతే ఏంటంటే ఈ మీటింగ్ జాయిన్ అయ్యాక అది అర్థమైంది. చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను నేను. సో ఏంటంటే మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ వాడుకుని రికవరీ కోసం ప్రయత్నిస్తున్నందుకు అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్. So I'll give a pretty quick brief history to qualify, talk about some alcoholism, talk about how it manifests in my life. It was pretty quick, right out of the gate for me. I started drinking at 14 years old. I immediately started getting in trouble with the law, or within a couple months of drinking, I started getting in trouble with the law. It was very, very problematic for me. Once I drank, it seemed to be all I wanted to do from that point forward was drink. School and athletics just kind of took a back seat. And in the United States, you have to be 16 to get a driver's license and drive a car. I got my first DUI. I don't know
Kartik, I don't know if you call them DUIs in India, but driving under the influence of alcohol, driving while drunk, I got at 15 years old when I had my learner's permit. And so I was sentenced to Alcoholics Anonymous at that point and had to start going to meetings. Translate? ఓకే. సో ఇండియాలో అదే బేసిక్గా ఏంటంటే ఈయన 14 ఏళ్ళకే తాగటం మొదలు పెట్టాడు. ఒకసారి తాగటం మొదలు పెట్టాక ఇంకా ఏంటంటే స్కూలు, ఆటలు అన్నీ కూడా వెనకాల సీట్ తీసుకున్నాయి. ఫస్ట్ తాగుడే కావాలి ఇంక. సో అవన్నీ వెనకాల సీట్ తీసుకోవటంలో తాగుడు మొదలు పెట్టాక అవటం అయింది. దాని 16 ఏళ్ళకి ఇక్కడ లైసెన్స్ ఇస్తారు అక్కడ అమెరికాలో. సో ఈయనకి ఇక్కడ కూడా వి సే డియూఐ, ఇట్స్ వి డోంట్ సే డియూఐ బట్ వి డూ హ్యావ్ డ్రైవింగ్ అండర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. సో ఇక ఏంటంటే ఈయన మామూలుగా 16 ఏళ్ళకి లైసెన్స్ ఇచ్చేవాడికి 15 ఏళ్ళకే డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్ లో పట్టుబడ్డాడు ఈయన. 15 ఏళ్ళకి ఈయన్ని కోర్టు ఏఏకి పంపించింది అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So my first experience with AA meetings was actually with Brian. And fortunately, he had been kicked out of school for drinking and drug use. And that was our opportunity to get together outside of school because we were both grounded all the time when we were kids. And I remember his dad would drop us off and then my dad would pick us up from AA meetings. And Brian had stashed a bottle of rum the week before in the bushes. So we were able to go, when we were dropped off, kind of walk into the meeting until his dad pulled away. And then we just walked right out of the meeting and then got the rum and then went and drank. So I really liked AA meetings at first. When I was 15, that was a really good way to get out of the house and get drunk. Which is really all I wanted to do. And Brian was into it too. So that was my initial experience with Alcoholics Anonymous. And I remember thinking at 15, it was all just a bunch of old men sitting in a room. Seemed pretty pathetic, pretty unattractive. It was sad. I mean, it just, my perception of Alcoholics Anonymous was very sad. Just like, oh man, you guys, that sucks that you guys have to come do this. And I was really glad that I didn't have to. So that was my exposure as a very, very, very young man. Translate, Kartik. ష్యూర్. సో ఈయనకి 15 ఏళ్ళకి ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్కి వెళ్తే మొదట్లో నచ్చేది మీటింగ్లు, ఎందుకంటే ఇంటి బయటకు వచ్చి తాగొచ్చు. ఈయన ఈ మీటింగ్ లో ఉన్నారు కదా బ్రయన్ గారు, ఆయనకి అప్పుడు 15 ఏళ్ళు, ఆయన్ని స్కూల్ నుంచి బయటికి తన్నారు ఎందుకంటే ఈ డ్రగ్స్ మందు వల్ల. సో ఆయన మీటింగ్లకు వచ్చాడు అక్కడ. సో ఈయన ఏంటంటే బ్రయన్ వాళ్ళ నాన్నగారు బ్రయన్ ని మీటింగ్ దగ్గర దింపి ఆయన కారు పార్కింగ్ లాట్ నుంచి బయటికి వెళ్ళగానే వీళ్ళు వెళ్ళి రమ్ము కొనుక్కుని వచ్చి తాగేవారు. సో నచ్చేది అనమాట, ఇదేదో ఇంటి నుంచి బయటపడచ్చు, కాస్త తాగొచ్చు అని చెప్పి. కాకపోతే మెల్లిగా ఏమనిపించిందంటే ఈ ముసలోళ్ళతో నేనేం చేస్తున్నాను, ఇదంతా ఏంటి, వీళ్ళకి అసలు సరైన జీవితమే లేదు. చాలా జాలి వేసింది ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ మీద. ఏంటిది వీళ్ళు ఇలా రావాల్సి వస్తుంది రోజు. అది నా మొదటి అనుభవం అండి ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ మీద అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్. So alcohol had taken a big priority in my life by the time I was 15, 16 years old. Like I said, it was really all I wanted to do. So everything I did was to position myself to drink. And that pretty much continued on until I was 21 years old. When I went to my first rehab, things had really gotten out of control. I just wasn't, at that point, all my friends had gone to college, some were starting to graduate college, and I had enrolled in college, I think twice at that point, and then just had to withdraw because I just couldn't make it to class. Drinking was becoming
more of a necessity than a luxury. And the way I was drinking looked a lot different than the way other people were drinking. Um, I started to get really, really sick as I was drinking. I just couldn't bounce back, couldn't recover. My friends were getting up and going to school and having jobs, and they seemed to have like decent relationships and girlfriends, and like all that stuff was slowly starting to slip away. Um, I couldn't seem to like hold a job for a considerable period. The relationships are starting to get pretty tumultuous. Um, and I couldn't stay enrolled in school. I couldn't do it because I couldn't make it to class. Uh, I couldn't do any of the assignments. And I started to kind of slowly retreat, uh, and started drinking by myself pretty consistently. I started to hide the drinking, started to feel really guilty around the drinking. Uh, and people started to say, like, hey, your drinking seems to be a little bit abnormal. I had a lot of people, a lot of mentors, a lot of, older people in my life at that point starting to pull me aside and say, hey, you need to know when to say when. You need to know when to put it down at night so that you can wake up for work the next morning. Um, and I started to feel really, really misunderstood. Like, I remember my boss sat me down and said, "Hey, man, like you need to know when to say when." And I just remember thinking, like, how do you do that? That's not really an option. I tried that last night. I tried to say, like, okay, I have to get up at 5 a.m. I should probably put the beers down, but I couldn't. And I started to have a suspicion that things were a little bit different for me and a little bit harder. Translate? నాకు 21 ఏళ్ళు వచ్చేసరికి నేను మొదటిసారి రీహాబ్కి వెళ్ళానండి. సో ఈ 15 నుంచి ఏళ్ళ నుంచి 14 ఏళ్ళ నుంచి 21 దాకా చాలా ఘోరంగా నా బయట పరిస్థితులు మారినాయి. నా స్నేహితులందరూ కాలేజీకి వెళ్ళిపోయారు, కొంతమంది ఉద్యోగాలు చేసుకుంటున్నారు, కొంతమందికి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. నాకు ఏమీ లేవండి. ఉద్యోగం ఏమో సరిగ్గా చేయలేను ఎక్కువ రోజులు. ఆ, ఆ, ఇంకా ఫ్రెండ్స్ ఏమో తగ్గిపోయారు. ఆ, నా ఏంటంటే చేయలేకపోయాను ఉద్యోగం సరిగ్గా ఎక్కువ రోజులు. ఫ్రెండ్స్ ఏమో తగ్గిపోయారు. నేను కాలేజీకి కాదు కదా, రిహాబ్కి వెళ్ళాను 21 ఏళ్ళకి. సో ఇదంతా ఈ పరిస్థితులు చాలా దారుణంగా తయారైంది నేను 21 సంవత్సరాలు వచ్చేసరికి. అప్పటికే చాలా మంది నాకు చెప్తున్నారు, అంటే నాతో పాటు కొంచెం పెద్ద మనుషులు ఉండేవారు ఫ్యామిలీలో కానీ జాబుల్లో కానీ. వాళ్ళు పక్కన పిలిచి చెప్పేవారు, అరే బాబు నువ్వు ఎప్పుడు ఆ, ఎత్తాలి ఎప్పుడు దింపాలి అన్నది నీకు తెలియాలిరా. ఆహా, ఎప్పుడు ఆపాలి అన్నది అని చెప్పేవారు. రేపు పొద్దున్న జాబ్ ఉంది కదా, ఆపాలి కదా ముందే అని. అది అవును, కరెక్టే. కాక నేను రాత్రి అది ట్రై చేశాను. నాకు తెలుసు 5 గంటలకు లేచి జాబ్కి వెళ్ళాలి అని పొద్దున్న. కాకపోతే ఆపలేకపోయాను. అది ఎలా చేయాలో నాకు అర్థమయ్యేది కాదు. అలా చెయ్యాలని తెలుసు నాకు, కాకపోతే ఎలా చేయాలో నాకు అర్థమయ్యేది కాదు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో నేను ఉన్నానండి అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో అహెడ్. So I was 21 years old. I had turned 21, and I remember my brother wanted to go out. My brother was 25 at the time, and he wanted to go out to the bar and celebrate me turning 21, and got some friends together. And at 21 years old, that's the legal drinking age in the United States. And already at that point, I felt like, man, I'm tired. I can't do this. And we went out. I remember we went out to the bar, and everyone was just having a really good time. And I wasn't. I knew at that point when I was 21 years old, like this is just different for me. This is bad. And um, I remember not enjoying it. I remember really just wanting to get out of the bar, go home and drink and maybe get some drugs and be by myself. Um, and it was shortly after that that I really came off the rails and I went into my first rehab. And again, uh, I was told to go to Alcoholics Anonymous. And
did not sound attractive. I was 21 years old. And I remember every morning at 9 a.m., a retired postal worker, mailman, would come in with this big book. He was probably 65 years old, and he'd come in and ask if anybody wanted to read the big book with him. And again, my perception was like, this is absolutely pathetic. That's what you want to do with your time when you retire. You want to come hang out with a bunch of drunks and junkies and convicts. Like, what's wrong with you? That's just really sad. That's how you're going to spend your retirement. Looking back, this man just wanted to stay sober and he wanted to carry the message and pull some other people out of the alcoholic pit. But my perception at the time was just completely skewed. I was really immature and I was just in the throes of active alcoholism. I remember within 2 days of checking into that rehab, uh, I was begging people to give me their pills and their medications because I just could not stand being sober. At that point, I had been drinking every day for years, and my threshold was about 2 days. I could take 2 days off, and it was usually because I had just drank six in a row and I was so sick that I had to let my body rest for a little bit. At that point, I didn't have I wasn't physically dependent on alcohol, so the withdrawal symptoms were very mild. Um, but yeah, I could take 2 days off and lay in bed, and as soon as I felt better, I was right back to the drink. Translate? Sure. సో 21 ఏళ్ళు లీగల్ డ్రింక్. 21 ఏళ్ళకి నేను రిహాబ్ నుంచి బయటకు వచ్చాక మా కజిన్ తీసుకెళ్ళాడు నన్ను అంటే బార్కి. అందరూ మంచి ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు నా బర్త్డేకి. నాకు మటుకు ఏంటంటే 21 ఏళ్ళు లీగల్ డ్రింక్ ఏజ్ వచ్చేసరికి నాకు విసుగొచ్చింది. సో ఇంకా నా వల్ల కాదురా అనిపించింది. ఆ, అలా అనిపించినప్పుడు నేను ఆ, నాకు అప్పుడు వచ్చిన సజెషన్ కూడా ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్కి వెళ్ళమని. ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్కి వెళ్ళమంటే మనకేంటంటే అబ్బా ఇదా సజెషన్. అప్పుడు నాకు అలాగే ఉండేది ఉద్దేశం. అబ్బా ఏం వెళ్తాం అక్కడికి, రోజు మీటింగ్కి వెళ్ళి, నాకు ఇంకా 21 ఏళ్ల వయసే. ఆ, రోజు మీటింగ్కి వెళ్ళి ఆ ముసలాళ్ళతో కూర్చుని ఆ, నేను ఆ, ఏంటంటే అదొక అదొక ఆ, దుఃఖపూరితమైన చోటు కింద అనిపించేది. ఆ ఆ జీవితం ఏం జీవితం, అది దుఃఖమైన జీవితం అనిపించేది. ఏం పని పట్టలేదు అన్నట్టు నేను అలాగే రిహాబ్కి వెళ్ళాను. మళ్ళీ రిహాబ్కి వెళ్ళాక రోజు పొద్దున్నే 9ంటికి ఒక రిటైర్డ్ పోస్ట్ మ్యాన్ వచ్చేవాడండి రిహాబ్కి, బిగ్ బుక్ పట్టుకుని వచ్చి నాతో పాటు బిగ్ బుక్ ఎవరు చదువుతారు అని అడిగేవాడు. ఆ, ఈయన అనుకున్నాడు, అది వీడికి అసలు ఇదేం జీవితం రా, రిటైర్ అయ్యాక ఇలాగా రీహాబులకి తిరిగి 10 మంది తాగుబోతులకి, డ్రగ్ అడిక్ట్లకి పుస్తకం చదువుతామని అడుగుతున్నాడు, ఇదేం జీవితం, ఎవడైనా రిటైర్మెంట్ ఎలాగా గడుపుతాడా ఆ, అని ఆ రోజుల్లో అనుకునేవాడు. కాకపోతే ఏంటంటే ఈ రోజు వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఆయన సూపర్గా ఉండడానికి చేసేవాడు. ఇంకా కొంతమంది నా తాగుబోతుల్ని ఈ తాగుబోతు గొయ్యిలోంచి బయటికి రావడానికి చేసేవాడు. కాకపోతే నాకు అప్పుడు ఆ ఉద్దేశం ఉండేది కాదు. ఓ 2 రోజులు ఆగేసరికి రీహాబ్ లో ఇమీడియట్ గా నేను అందరినీ టాబ్లెట్స్ పట్టడం అడుగుతున్నాను. ఎందుకంటే నేను 2 రోజుల కంటే ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉండలేకపోయాను. అన్ని సంవత్సరాలు తాగాను. ఆ, ఎప్పుడు మాక్సిమం 2 రోజులు ఉండేవాడిని మందు లేకుండా. ఎందుకంటే అది కూడా 6 రోజులు గట్టిగా తాగేసాక బాగా నీరస పడిపోయాక ఓ 2 రోజులు ఆపగలిగేవాడిని. సో అందుకనే 2 రోజుల తర్వాత మనకి తాగుడు లేకుండా అసలు ఉండలేకపోయాం. అందరినీ అడగటం జరిగేది టాబ్లెట్లు. అది ప్లీజ్ గో హెడ్. So at that point, I was totally convinced that it was my outside circumstances that were the problem. And if I could change and manipulate and build up the outside circumstances, then all the problems would go away. And first it started, I had a really shitty girlfriend at the time. She just didn't understand. She nagged me. She wanted to really control my life. So I needed to get rid of her. I needed a job and to get my own apartment.
and just have a fresh start. Like that was the way I thought was I just need to break away this from these current circumstances, and a fresh start is all I need. Um, and meanwhile, I see, I'm 21, 22 years old, and I see all my friends graduating college, some are starting to get married and have a career, and like life is still continuing to pass me by, and I'm just stuck spinning in the drinking and the thinking that the outer circumstances would change my inward reality. So I made a decision and focused just on getting a job, blending in, getting a new girlfriend, and a new apartment. And that was my entire focus. And so for about 6 months, I was able to keep it together and do those things while kind of tapering back on the drinking. And I said no more drugs. I'm just gonna drink. Uh, and again, it caught up to me. The drinking just became continuous, became a daily thing. And I remember I had I had gotten a job, and I had thought like, okay, I got it. And then it was my first week at the job, and I was going through some new hire training. They said, let's go out for happy hour. And I just thought to myself, like, yeah, this will be good for me. I'm gonna go show these people that I'm normal and that I'm a good guy. And it was 15 minutes into the happy hour when I realized, like, man, I need to drink a lot more than these people are drinking. Like the server's not coming and taking our order fast enough. And I obsess on drinking, good, bad, or indifferent. I'm looking at everyone else's drink. Like he's only taken 4 sips of his beer. She hasn't even touched it. That guy's about to finish his first. Like, where's the server? It's time for another. And I just can't take this. Like, so I had to get up and I had to rip a couple shots. I told everybody I'm going to the bathroom, but I just go to the bar and I get a double shot and I'm ripping shots of whiskey. Like, because I need this ease and comfort. I need to slow things down. And I drink at a way different speed than everyone else around me. Uh, and then I come back to the table and I'm a different person. I have a different perception. I can slow things down a little bit. I can enjoy, I can be present, but it's not long before I have to have more. And these people are not even finishing drinks and saying, okay, have a good night. Good to see everybody. See you tomorrow at work. And I remember being really, really confused by that. Like, what do you mean you're not finishing your drink? You're going home. Like, I just turned this thing on. I can't turn it off. So if you all want to leave, that's fine. But I have to get a bottle of whiskey on my way home, because once this thing just kind of gets going, I can't really stop it. And again, I knew I was in trouble when I grab a bottle of whiskey and I'm halfway through the bottle of whiskey and I know I need to get up and go to work tomorrow, because this time it's going to be different. I said I was going to be a good employee and I was going to show up, and I just know that I'm just getting completely hammered against my will. Like there's no good reason for me to drink. Happy hour's over and I'm drinking alone again and I can't turn it off. Translate? సో నేను ఏమనుకున్నానంటే 21-22 ఏళ్ళకి మళ్ళీ రీహాబ్ వెళ్ళాను కదా. ఇవన్నీ కాదు, నా జీవితంలో నాకు సాధించే గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంది. ముందు తను వదిలించేసుకుని కొత్త గర్ల్ ఫ్రెండ్ తెచ్చుకోవాలి. రెండోది ఒక జాబ్ తెచ్చుకోవాలి. ఒక ఇల్లు తెచ్చుకోవాలి అనుకున్నాను అన్నమాట. అంటే నేను బయట పరిస్థితుల్ని మార్చడానికి ప్రయత్నిస్తున్నా. సో బయట పరిస్థితులు నా ప్రాబ్లం అనుకుంటున్నా. బయట పరిస్థితులు మార్చడానికి ఒక 6 నెలలు ప్రయత్నించాను బయటకు వచ్చి. బయట నుంచి కొంచెం కొంచెం అంటే పెద్దగా కొంచెం తాగుడిని కూడా కంట్రోల్ చేయడానికి ట్రై చేశాను. అలాగే గర్ల్ ఫ్రెండ్ మార్చుకున్నాను, ఇల్లు ఒక చిన్న అపార్ట్మెంట్ తీసుకున్నాను, జాబ్ కూడా తెచ్చుకున్నాను. జాబ్ లో ఆ రోజు పార్టీ, అదే నేను ఆ రోజు ఇప్పుడే జాయిన్ అయ్యాను కదా, పార్టీ ఇచ్చారు.
పార్టీ ఇస్తే అందరూ జాబ్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ అదే కంపెనీలో ఉన్న వాళ్ళు మా టీం అంతా బయటకు వెళ్ళింది తాగడానికి తినడానికి. వాళ్ళందరూ ఏంటంటే చాలా స్లోగా ఒకటో రెండో తాగాడు. దాని తర్వాత ఏమనిపించిందండి, ఏంటి వెయిటర్ గడు రాడు, ఇంత స్లో ఏంటి, ఇదేంటి కదా, అసలు వీళ్ళేంటి ఎంత స్లోగా తాగుతున్నారు, ఇదంతా కాదని చెప్పి ఇదిగో ఉండే ఇప్పుడే బాత్రూమ్కి వెళ్ళొస్తానని చెప్పి బార్కి వెళ్ళాను. బాత్రూమ్కి వెళ్ళొస్తానని చెప్పి బార్కి వెళ్తే అక్కడ తొందరగా బిస్కీ కొట్టడం మొదలు పెట్టాను షాట్లు. ఆ, టపా టపా అని చెప్పి అప్పుడు వెనక్కి వచ్చేసరికి హాయిగా అనిపించింది. ఇప్పుడు నేను మీ మాటలన్నీ వెనకలుతాను, మీరు చెప్పేదాని మీద నేను కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టగలుగుతాను, ప్రెసెంట్ మూమెంట్ లో ఉండగలుగుతాను, అంటే ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో దాంట్లో ఉండగలుగుతాను ఆ, అని చెప్పి. కాకపోతే ఏంటంటే ఒకసారి ఇది ఆన్ చేస్తే ఆఫ్ చేయడం, ఆన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు, ఆన్ అయిపోయాక ఆఫ్ అవ్వదు. సో ఏమైంది, కొంతసేపటికి ఆ, వీళ్ళు ఏంటంటే ఇంక లెగిసి వెళ్ళిపోతున్నారు. నా ఇంటికి వెళ్ళాను, ఇంకా అక్కడ దాంట్లో ఆ, గ్లాసుల్లో ఇంకా డ్రింక్ మిగిలి ఉంది. రేపు కలుద్దాం అని చెప్పి, ఏంటి వీళ్ళు అసలు సగం మంది వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నారు, వీళ్ళేం మనుషులు ఆ, అనిపించింది నాకు. ఇదేంటిది, నాకు ఇంకా ఆన్ అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు నేను ఇంటికి వెళ్ళేటప్పటికి ఓ బాటిల్ కావాలి, ఓ ఫుల్ బాటిల్ కొనుక్కుని వెళ్ళాలి. ఆ, వాళ్ళు అర్థం కాలేదు నాకు. నేనేమో ఒకసారి ఆన్ అయ్యాక ఆపలేకపోతున్నాను, ఇంకో ఫుల్ బాటిల్ కావాలి అనిపిస్తుంది. ఇలా జరిగింది ఆ రాత్రి అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So at this point, I think I'm probably in my mid-20s. I lose another job. I lose another relationship. I have to move out of my apartment because I lost the job. And I can't seem to hold anything together for more than, I don't know, maybe a couple months now. Like, so it's shrinking down. And I get to the point to where I don't want to drink anymore. I've recognized like this is a big problem. And I start to tell myself I'm not going to drink. And I seem to end up drunk every afternoon, every evening. And I started to write myself notes at night, like, and I would write it in capital letters, do not drink tomorrow. I would write these notes to myself when I was really drunk. And then I would wake up the next day and I would see my note and I would say, okay, I'm not going to drink today. I'm going to go to the gym. I'm going to look for a job. I'm going to do better this time. And then by the afternoon, I would drink. And the window started getting shorter and shorter. I could push it out to 4 o'clock before I started drinking. And then it was 3 o'clock. Then it was 2 o'clock. And then I'll never forget, I had gotten some friends together to go to the county fair. I was on a first date with somebody that probably shouldn't have been dating her. She wasn't very attractive. And I just seemed to overshoot the mark, had way too much to drink. And I woke up next to her the next morning. And I'll never forget, the thought came to mind that I should start drinking beer. And so I woke up and started drinking. And that's when I started drinking, just around the clock. I'll never forget that day. And it was several years after that. I wanted off the ride and I couldn't. I just, like, alcohol had completely taken a hold of me, and it was just around the clock situation. And then it was, I can't work. I really can't do anything. Like, I was living to drink at that point. I was living off of other people. I was bouncing around, in and out of the hospital. It declined very rapidly when I was about 25 years old. Alcoholism just, like, progressed and hit the gas. And it became a very, very serious problem physically for me. But people started to ask me, what's wrong with you? What's wrong with you? Why can't you stop?
Why can't you just put it down? Like all those questions are coming at me. And I started asking myself the same thing, like, what is wrong with me? Why can't I just stop? Why can't I just get back into school, get a job, get a good girl? But it never like the constant thought that for me was like, I got this. I'm not going to do that again. I'm going to do this. And it was always, I'm just going to live a healthier life. Maybe I'll go to church. Maybe I'll just get with the right people. It was always these circumstances, and always like in my mind, I'm just going to manage better. I'm just going to control the situation. And here's how. And I always had a plan when people say, like, whoa, what are you going to do this time now that you burn your life to the ground again? And I always had a plan. I'm going to turn around. I'm going to go to the gym. I'm going to get around the right people. I'm just going to get around some positive people. I'm going to go to church on Sundays, and a job. I'm bored. I just need a job. I need some money, and I'm going to get back on track. And then I couldn't do it again. I mean, I'm drinking around the clock. I'm telling myself not to drink, and I'm every single day letting myself down. And the shame and the guilt and the remorse is starting to mount up. People are just leaving in my life, and I end up alone. Translate? సో ఏంటంటే ఆ రోజు తాగిన తాగుడికి ఆ బార్ లో ఈయనకి ఇమ్మీడియట్ గా అర్థమైంది, "అరే, చాలా ఇదేదో చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం లా ఉందిరా బాబు" అని చెప్పి. కాకపోతే ఆపడానికి మట్టుకు చాలా ఏళ్ళు పట్టిందండి. ఆపుదాం అనుకున్న ఆపలేకపోయాను. కొన్ని రోజుల తర్వాత గర్ల్ ఫ్రెండ్ మార్చాను. ఒక ఫేర్కి వెళ్ళాను. పెద్దగా అందంగా కూడా ఉండదు, అసలు డేటే చేయకూడదు ఆ అమ్మాయిని. ఆ ఫేర్ లో తాగాను, మళ్ళీ అలాగే అయింది. ఆ నేనేం మొదలు పెట్టానంటే, రోజు రాత్రి రాసుకున్నాం, రేపు తాకూడదు, ఖచ్చితంగా తాకూడదు అని రాసేవాడిని. జిమ్కి వెళ్ళేవాడిని. గర్ల్ ఫ్రెండ్లు మార్చేవాడిని. నేను ఎవరితో అయితే తిరుగుతానో వాళ్ళు మార్చేవాడిని. ఆ ఎన్ని మార్చేవాడిని. అయినా ఎప్పుడు ఫెయిల్ అవుతూనే ఉన్నాను. ఇలా రాత్రి రాసుకుంటే మధ్యాహ్నాన్ని దాకా ఉండేవాడిని. మధ్యాహ్నం మళ్ళీ వెళ్ళి తాగేవాడిని. ఆ, అది తగ్గిపోతూ వచ్చింది. జాబులు పోతున్నాయి. ప్రతిసారి అందరూ అడుగుతున్నారు నన్ను, "అరే, మరి ఈసారి ఏంటి, మొత్తం అంతా జీవితం అంతా ఆ, ఆ, అదే అతలాకుతలం అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు" అంటే మళ్ళీ నాకు ప్లాన్ ఉండేది. మళ్ళీ జిమ్కి వెళ్తాను, ఫ్రెండ్స్ ని మారుస్తాను, పాజిటివ్ థింకింగ్, పాజిటివ్ గా ఆలోచిస్తాను. నాకు ఎప్పుడూ ఏదో ఒక ప్లాన్ ఉండేది చెప్పడానికి జనాలకి. ఈ ప్లాన్లు ఎప్పుడు ఫెయిల్ అవుతూనే ఉండేవి. ఆపటం అన్నది అయ్యేదే కాదు. సో నాకు ఆపాలని ఉన్నా కొన్ని ఏళ్ళు పట్టింది. నాకు నాకు ప్రాబ్లం ఉందని తెలుసు, ఆపాలని తెలుసు. ఆపడానికి ఎన్ని రకాల ప్రయత్నాలు విఫలం అవుతూ కొన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది మళ్ళీ ఆపడానికి అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్. What time do I stop, Kartik? యూ హ్యావ్ బోత్ ఆఫ్ us together have half an hour more. Half hour? Okay. Uh, so I was 27 years old, and the drinking had caught up to me. I hadn't really worked in a couple years. I couldn't take care of myself. And I had a older brother that was in the same situation. So we were drinking together a lot, and my dad was in the same situation. Long story short, my brother and I both went to jail. We got out of jail, had nowhere to go. My dad was drinking himself to death in a one-bedroom apartment, and my brother and I, who's 5 years older, we both went to my dad's one-bedroom apartment because we had nowhere else to go. And individually, all three of us were drinking ourselves to death. And I remember thinking to myself, like, this is going to kill all three of us. This is going to wipe out half of our family. And there's nothing we can do about it. And that thought just really, really scared me. And in a matter of 3 days,
I had um, I'd gotten really, really drunk in a blackout. Went to somebody's house that I thought I was entitled to some of his things and possessions, and he had wronged me, and I was gonna go let him know how I felt about it. And I walk into his house, and he's sitting in a room. Next to him is his friend. Next to him is a double-sided medieval axe and a large Conan sword. And I remember thinking that's interesting. And so without saying anything, I took the things that I thought I was entitled to, and I headed out for the door. And they had some other plans. So uh, they grabbed me. We start fighting. Very quickly, one of them started to choke me, and I felt myself going out. So I said, "Hey, stop! I'm done." And they let me go, and I kind of backed away, and I looked down, and they had stabbed me 4 times, and I was bleeding really, really bad. And yeah, so I was pretty upset about that. So I went to the hospital, uh, and they patched me up, stapled me up, closed up all the stab wounds, and there I was in the hospital, starting to come down off of alcohol, and I started to get really, really scared that I was going to have to stay in the hospital. I wasn't going to be able to get any more alcohol. So I'm telling the nurse, you need to either give me more medication or let me go. And she said, "Hey, you're maxed out on the medication." And I'm like, "No, I don't think you understand. I I need more medication." So she went and got the doctor, and I'm telling the doctor everything that's going on, and he said, "Look, we'll just let you go. Like, there's nothing else we can do for you. We stapled you up. It's time for you to go. This is an emergency room. This isn't a hospital." And I looked at him and asked him, "Where am I going to go? Like, now I have stab wounds. I'm in a much worse situation than I was, 12 hours ago. You can't just release me. You have to help me." And I remember the doctor looked me right in the eyes and said, "I don't think you understand. I can't help you. I can't help you with your problem." And for the first time in my life, I knew I was completely screwed and alone and defeated, and that this problem was way bigger than I thought. When a medical doctor looked me in the eyes and said he can't help me with this problem. Translate. సో 27 28 ఏళ్ళు వచ్చేసరికి ఇంకా అలాగే తాగుతున్నాడు. వీళ్ళ నాన్న తాగుతున్నారు, ఈ నాన్నగారుని నా అన్నయ్య గారు ఇలాగే తాగుతున్నారు. ఒకసారి వీళ్ళ అన్నయ్యని ఈయన కలిపి జైలుకి వెళ్ళారు. వెళ్తే జైలు నుంచి విడిపించగానే వాళ్ళ నాన్నగారు ఒంటరిగా ఒక అపార్ట్మెంట్ లో చావడానికి తాగుతున్నట్టు తాగుతున్నారు. వీళ్ళిద్దరూ ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియక అదే అపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళి ముగ్గురు 3 విధాలుగా అదే అపార్ట్మెంట్ లో చావడానికి తాగుతున్నాడు, తాగేస్తున్నారు. ఆ ఈయన అప్పుడే అనుకున్నాడు, ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ అమ్మాయి ఇలా తాగుతున్నాయంటే ముగ్గురు, ఈ దెబ్బకే 3 సాల్తీలు లేచిపోతాయి, మన ఫ్యామిలీలో సగం ఫ్యామిలీ పోతుంది అనుకుంటున్నాడు ఈయన. అనుకున్నట్టు కథ ఆపలేకపోతున్నారు, తాగుతున్నారు. ఒకసారి 3 రోజులు తాగాడు. 3 రోజులు తాగాకైనా ఎవరో ఈయనకి ఏదో ఇవ్వాలంట. ఇవ్వాలి అంటే సరే ఆయన ఇంటికి వెళ్ళి సామాన్లు ఎత్తుకొద్దాం, ఆ, ఆడు దొంగ నా కొడుకు నాకు ఇవ్వాలి, సారీ లాంగ్వేజ్ కి, ఆ, అనుకున్నాను. సో వెళ్ళారంట. వెళ్తే అక్కడ ఒక సమురై కత్తి, ఇంకో రకమైన కత్తి గోడ మీద వేలాడదీసి ఉంది. పెద్దగా ఆలోచించలేదంట ఈయన. ఆలోచించకపోతే బాగానే ఉంది ఇదేదో, ఆ, అని చెప్పి సరే ఈయనకి కావలసిన వస్తువులు తీసుకుని బయటకు వెళ్తుంటే ఆ, ఫట్టా 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 కత్తిపోట్లు పడినాయి అంట ఈయన మీద. కత్తిపోట్లు పడితే అక్కడి నుంచి డైరెక్ట్ గా ఎమర్జెన్సీ రూమ్ కి వెళ్ళాడు ఈయన. ఎమర్జెన్సీ రూమ్ లో 2 రోజులు ఉన్నాడు. ఇంక ఈయనకి అర్థమైపోతుంది 2 రోజులు దాటింది, ఇంకా మైండ్ పిచ్చెక్కిపోతుంది. మీరు మెడికేషన్ పెంచండి అని అడుగుతున్నాడు. నర్స్ ఉందంటే మేము మెడికేషన్ పెంచలేము, ఆల్రెడీ మాక్సిమం మెడికేషన్ ఇస్తున్నాం నీకు,
లేకపోతే నన్ను బయటకు వదిలేయండి అన్నాడంట. సరే డాక్టర్ వచ్చి సరే నిన్ను మొత్తం కుట్లది వేస్తాము, ఇంక నువ్వు వెళ్ళిపోవచ్చు అన్నాడంటే. ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? మొత్తం కత్తిపోట్లతో ఉన్నాడు. ఎక్కడికి వెళ్తాడు కత్తిపోట్లతోటి? అర్థం కాలేదంట. ఎలా ఎక్కడికి వెళ్తాను నేను? మీరు నాకు ఏదో ఒక సహాయం చేయాలి అంటే డాక్టర్ అన్నాడంట, నీ సమస్యకి నేను సహాయం చేయలేను అన్నాడంట. నీకున్న సమస్యకి నేను సహాయం చేయలేను. ఆ అప్పుడు అర్థమైందంట, మొత్తం ఓడిపోయినరు బాబు, ఇది చాలా పెద్ద సమస్య ఇది. ఆఖరికి డాక్టర్ కూడా నేను నీకు సహాయం చేయలేను అంటున్నాడు. ఆ కత్తిపోట్లతో హాస్పిటల్లో పడున్నాను ఆ, అని అప్పుడు ఈయనకి ఈ ప్రాబ్లం యొక్క, ఈ సమస్య యొక్క బరువు ఏంటో అర్థమైంది. ప్లీజ్ గో హెడ్. So the day after getting out of the hospital, I went to my dad's house. I stole his car to go get more alcohol. I totaled his car at about 65 miles an hour. I don't know how many kilometers that is per hour, but I totaled his car. The radiator cracked and had fallen out of the car before I was able to get the alcohol. And I ran into a woman that was at a dead stop. I hit her at full speed and we got out of the car and I didn't even ask her if she was okay. I was so dead set on getting more alcohol that I just gave her my dad's insurance card and said, "Can you take a picture of this? Because I have to go. You can sort this out later, but I have to go." And the radiator was smoking. It hadn't fallen out of the vehicle yet, but there was radiator fluid all over the place. And I remember the lady just looked at me in complete shock, like, "Where do you have to go? Like, where could you possibly have to go that's more important than taking care of this situation right in front of you?" And so I just drove and went to go try and get my alcohol. And I stopped and the radiator did fall out of the car eventually. And so the car wasn't working, it was totaled. And then I was walking on the freeway or the interstate, and I got a call. I had also taken my dad's cell phone, and I got a call from my other brother who's not an alcoholic, and he said, I answered it and said, "Hey," and he said, "Hey, I heard you just stole dad's car and dad's cell phone, and just want to know what you're up to." And was like, "Oh, I just went to go see a friend." And he just paused and he said, "Can I come get you? I just want to see you one last time before you die." And I remember pausing, and I knew I was going to die. I knew it was just a matter of time before alcoholism took me. And I said, "Yeah, come get me. I want to see you before I die too," because I knew it was coming. And he came and picked me up and asked me what I could do if I could get into a rehab. And I didn't know. I didn't know what I could do. And he ended up taking me up to the probation office and turning me in because I had been on probation and I wasn't checking in and doing the things I was supposed to do. And they put me in jail. And that was the best thing that happened to me. They put me in jail for 30 days, and those stab wounds that I had, 40 staples and 80 stitches, I was able to heal. My head was able to clear up, and I was able to come up with a plan again. Translate. Kartik, you want me to just Just a minute, he's coming. all right. Yeah, sorry about that. యా సో ఈయన ఏంటంటే ఇలాగే ఆ కత్తిపోట్లతోటి 2 రోజుల తర్వాత హాస్పిటల్ నుంచి బయటకు వచ్చి వాళ్ళ డాడీ కార్ తోటి స్పీడ్గా ఒక 90 కిలోమీటర్లు గంటకి చొప్పున వెళ్తూ ఒక లేడీని గుద్దేశాడు. ఆ లేడీ దగ్గర ఆగాలి, డైరెక్ట్ గుద్దాడు. గుద్ది దిగి అంటాడు, "నేను అర్జెంటుగా వెళ్ళాలి, దేనికి? మందు కొనుక్కోవడానికి. ఇదిగో మా డాడీ ఇన్సూరెన్స్, ఈ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకో, ఫోటో,
ఫోటో తీసుకో, నేను వెళ్తాను అర్జెంటుగా అన్నాను. ఆ అమ్మాయి షాక్ లో చూస్తున్నాను, ఏంటి ఇంతకంటే అర్జెంట్ ఏముంటది ఈ వ్యక్తికి అని షాక్ లో చూస్తుందంట ఆ అమ్మాయి. అయితే అంతకంటే అర్జెంట్ ఏంటంటే మందు కొనుక్కోవటం. మొత్తానికి రేడియేటర్ బయటకు వచ్చిందంట, పూర్తిగా బయటకు రాలేదు, అంతా రేడియేటర్ ఫ్లూయిడ్ అంతా చెల్లా చెదరైంది. అలాంటి కార్ని వైన్ షాప్ కి తోలుకుంటూ వెళ్తే మొత్తానికి కొంతసేపటి తర్వాత రేడియేటర్ ఊడి బయటపడింది. కొనుక్కున్నాడు. అప్పుడే ఫోన్ వచ్చిందంట ఇలా అన్నయ్య, ఇంకొక అన్నయ్య దగ్గర నుంచి. ఆ అన్నయ్య తాగడు. ఫోన్ ఏమని వచ్చిందంట, ఆ ఫోన్ ఏమని వచ్చిందంటే బాబు, ఆ, ఓకే, ఫోన్ ఏమని వచ్చిందంటే, అదే నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు ఏంటి, నాన్నగారు అంటున్నారు నువ్వు ఆయన కార్ దొంగతనం చేసాం, సెల్ ఫోన్ దొంగతనం చేసాం. లేదు లేదు, ఇక్కడే ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్ళడానికి వచ్చాను, ఇది అది అంటే, సరే నేను ఒకసారి కలవచ్చా నువ్వు చచ్చిపోయే లోపు అన్నాడు ఆయన. అప్పుడు ఈయనకి కొంచెం ఆ, ఇది వచ్చి అర్థమైంది ఈయనకి కూడా, ఇంకెలాగుంటే నేను చచ్చిపోతాను, ఈ 30-40 కత్తిపోట్లు ఉన్నాయి ఆ, నా బాడీ మీద, ఆ, నేను ఇలాగే ఉంటే చచ్చిపోతానని నాకు అర్థమైంది. ఆ, సరే అని చెప్తే ఆయన డైరెక్ట్ గా తీసుకెళ్లి ప్రొబేషన్ ఆఫీసర్ అంటే, ఆ, జైలు బయట ఉన్నప్పుడు ప్రొబేషన్ అంటారు, కొన్ని రోజులు కొంతమందికి ఇస్తారన్నమాట. అంటే ఆఫీసర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి వారానికి ఒకసారో నెలకు ఒకసారో, ఏదో రూల్ బట్టి. నేను వెళ్ళట్లేదు ఆఫీసర్ దగ్గర చాలా. సో ఇన్ని జైల్లో వేసాను 30 రోజులు. కదా అన్నిటికంటే మంచి అదేనండి, ఆ జైల్లో ఉంటాం. ఈ 40 పోట్లతోటి ఆ కుట్లతోటి కొంచెం రికవర్ అవ్వగలిగాను ఆ 30 రోజులు ఉంచడంతో జైల్లో అని అంటారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So I get out of jail. I have a plan. I'm not going to drink. I'm going to change my life. I go right back to my dad's house. I don't actually do anything, and I end up start drinking again. But I didn't want to do that. But it seems like my mind will always convince me to drink. Without something in between, I'm going to drink. And it happened again. After a couple near-death experiences and all the evidence that I needed to know that I shouldn't be drinking, I still drank. And on Christmas Day 2012, I woke up after drinking when I said I wasn't going to drink. Alone, I woke up and the thought crossed my mind, this is never going to change. Like, this is as good as it gets. And I have all this history and evidence that it's actually getting worse. So this is my best day, is drinking, waking up alone, thinking about how I shouldn't drink, but then I drink, and getting no traction in life. So I picked up a phone and I called a local detox and asked them if they had a bed available. And she said, yeah, we have a bed available. You have to come down today. And I said, how about tomorrow? Today's Christmas. And she's like, no, the bed's not going to be available. You can come down right now. I'll hold it for you. Otherwise, I got to give the bed to somebody else. And I went and borrowed. I went and asked the neighbors for any spare change to get on the bus to get down to the detox center. And it took me 6 hours and 4 or 5 buses to get down to the detox center on Christmas Day. And I got in, and the whole drive down, I was just thinking, my mind just kept telling me, you know, you could keep this going. You could head down to Mexico and hide out there for a little while and drink and get things figured out. And for some reason, something kept telling me, like, nope, just go to the detox. You're on the right path. This is what you got to do. And so I went down and I checked into the detox on Christmas Day 2012. Translate? ఓకే. సో ఈయన అలాగే తాగుతూ ఆ, వెళ్ళేవారు. ఆ జైలు నుంచి విడుదలయ్యాక కూడా మళ్ళీ వాళ్ళ నాన్నగారి ఇంటికి వెళ్ళి మళ్ళీ తాగడం మొదలు పెట్టారు ఆ 4 రోజుల తర్వాత. అలాగే తాగుతూ వెళ్ళి ఆ, అలాగే ఏంటంటే తాగొద్దు అనుకోవటం, మళ్ళీ మధ్యాహ్నానికి తాగటం,
రోజు ఇదే నడుస్తుంది. ఒక రోజు క్రిస్మస్ రోజు 2012లో ఈయన ఏంటంటే ఆలోచించుకున్నాడు, ఏంట్రా ఇది, అసలు నీ జీవితం ముందుకు వెళ్ళట్లేదు, ఎంతకంటా బాగోవట్లేదు నీ జీవితం, రోజు తాగొద్దు అనుకుంటున్నావు, తాగుతూ ఉన్నావు, జాబులు లేవు, ముందుకు వెళ్ళట్లేదు, అక్కడే ఉండిపోయావు, ఏంటి ఇంక ఈ జీవితం ఇంతేనా, ఇదేదో చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అని చెప్పి మళ్ళీ ఆ రోజు డీటాక్స్ సెంటర్కి ఫోన్ చేశాడు. ఆ డీటాక్స్ సెంటర్ వాళ్ళని అడిగాడు, ఏమన్నా మంచం ఉందా నాకు డీటాక్స్ చేయడానికి అంటే ఉందన్న. రేపు రావచ్చా అని అడిగాడు. లేదు, ఈ రోజు వస్తేనే ఆ మంచం ఉంచుతాం, రేపుడైతే ఉండదు, ఇంకోటికి ఇచ్చేస్తా అన్న. సో ఇంకోటికి ఇచ్చేస్తా అంటే సరే అని చెప్పి పక్క ఇంటి వాళ్ళది చిల్లర అడిగి బస్కి, ఆ చిల్లరతో ఒక 6 బస్సులు మారి వెళ్ళాడు డీటాక్స్ సెంటర్కి. ఆ లోపు కూడా వాళ్ళ బుర్ర చెప్తుందంట, అరే నువ్వు ఇది చేయొచ్చు, మెక్సికోకి వెళ్ళిపో, అక్కడ కొన్ని రోజులు తాగు, ఒక్కడవే, నేను ఎవరు బాధ చేయరు అని రకరకాలుగా చెప్తుంది బుర్ర. అయినా డీటాక్స్ సెంటర్కి వెళ్ళి మొత్తానికి పడ్డాడు 2012 క్రిస్మస్ రోజు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So I got into the detox. I was in there for 5 to 7 days, and then I got into a local rehab in San Diego, California, that was AA based. And when I checked into the rehab, the director told me, you're allowed to stay here as long as you get a sponsor and take the 12 steps of Alcoholics Anonymous. And I said, okay, well, what about, how am I going to pay rent? How am I going to, get a job? But when do I get a job? Like, what's all that look like? And he said, none of that matters. If you get a sponsor and take the 12 steps of Alcoholics Anonymous, all that stuff will work itself out. And at the time, my family wasn't talking to me. I had completely burned all the meaningful relationships I had in my life. I burned them all to the ground. Nobody wanted to talk to me, and nobody believed that I could get sober, that I would change my life. And really the only option I had at that point was to follow these guys' directions, because they were letting me live there and they were feeding me. So at that point, I had no other options. And Alcoholics Anonymous went from looking very pathetic and only old people and really sad to very attractive. And it's interesting that when I'm dying and I have no other choice, a sponsor and 12 steps and God and all that stuff seem a little bit more attractive to me. And alcohol had provided that perception for me. The tremendous beating that I took from alcohol and getting back in the ring and getting the beating and the beating and the beating opened my mind and my heart up to a sponsor, the big book, the 12 steps, God, and a lot of meetings. Translate? సో మొత్తానికి డీటాక్స్ నుంచి ఇంకొక రీహాబ్కి వెళ్ళాడు. రీహాబ్ లో ఏంటంటే ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ ప్రోగ్రామ్ ని ఈయనకి మళ్ళీ పరిచయం చేయటం జరిగింది. దాని నుంచి ఇంకొక సోబర్ లివింగ్కి వెళ్తే అక్కడ ఒకటే అన్నారంట, ఏంటంటే బాబు నువ్వు ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఎన్ని రోజులైనా ఉండొచ్చు, కాకపోతే మీటింగ్లకి వెళ్ళాలి, స్పాన్సర్ ఉండాలి, 12 సోపానాలు ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ఆ కండిషన్ మీద అయితేనే ఉండొచ్చు అని ఆ కండిషన్ పెట్టారంట. మరి ఇలాగైతే మరి నేను రెంట్ ఎప్పుడు కడతాను, నాకు జాబ్ లేదు, నేను తిండికి ఎలా కడతానంటే అవన్నీ వాటికి అయ్యే సర్దుకుంటే ఒకసారి నువ్వు 12 సోపానాలు చేస్తూ ఉంటే అని చెప్పటం జరిగింది. కాకపోతే ఇంకా అప్పటికే ఇలా కుటుంబం అది ఇంతటి తెగదెంపులు చేసుకుంది. సో ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి లేదు, ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి లేకపోతే వీళ్ళేమో ఫ్రీగా ఉంచుకుని తిండి పెడుతున్నారు. సో ఇంకెక్కడికి వెళ్తాడు, ఇక్కడే ఉన్నాడు. ఒకప్పుడు అంటే ఇదేంట్రా ముసలోళ్ళు, అంతా చాలా జాలి పడేవాడు, ఏంటి ఇదేం బతుకొని. అలాంటిది ఈ రోజు అంటే ఇష్టపడటం మొదలు పెట్టాడు. ఎందుకంటే చావుకి దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు స్పాన్సరు, మీటింగ్లు నచ్చుతాయి స్టెప్ వరకుని. సో అదే జరిగింది దీనికి. ఏంటంటే చావుకి దగ్గరగా ఉన్నాడు కాబట్టి స్టెప్ వరకు, గాడు, స్పాన్సరు, మీటింగ్లు ఈ చేసేవాడు, బాగా చాలా మీటింగ్లు చేసేవాడు ఈ స్టెప్ వర్క్ తో పాటు అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So I asked a guy to sponsor me. He said yes. He asked me to get a big book,
a hardcover, a highlighter, a pen, and a notebook, and then we sat down. And he said, I want to make one thing really clear. I'm going to show you how to sponsor people. I'm going to take you through the 12 steps as fast as we possibly can. I'm going to get you in the design for living that's outlined in the book. And you're going to learn how to sponsor people, because that's the secret sauce to staying sober, is helping others. So I said, okay, let's do it. And we went through the steps very quickly. We spent 3 or 4 weeks on the first step, learning about the condition of alcoholism. So in our big book, the doctor's opinion in the first 43 pages are dedicated to step 1 and the condition of alcoholism. So getting the medical perspective along with my drinking experience, I was able to see I can no longer safely use alcohol in any form anymore. But knowing that isn't enough, because I know that I'm going to do it again. I have 14 years of experience knowing that I shouldn't be drinking, but I do it anyway. So that to me is powerlessness, and I needed to tap into a power. And he told me that if I make a decision and I write an inventory and I read it to him, that's going to remove what's been blocking me from this power. So we did that. And I remember at about 40 days sober, I had written a 4-step and did a 5th step. And what he promised would happen absolutely happened. My perception had dramatically changed in about 45 days. For the first time in my life, I felt like I was doing something. I was taking some action to combat my alcoholism. And I had never been sober longer than, I think, 21 days, 28 days. And the only reason I was able to be sober that long in my life is because I was in jail. But this time I wasn't in jail. I wasn't held down. I was just taking some actions in Alcoholics Anonymous. And then he also told me that by 90 days, I need to have been making amends. So we did that. We did the 5th step at about 45 days. We went through, I made my list and I started making amends. And I had the experience. I was able to see for the first time in my life the reality. I was placed in a new reality, and I could see the drink for what it was, and it was poison. And right at about the 90-day mark, we read the chapter Working with Others in the big book. Oh, translate. Sorry, Cartha. యా సో ఇమీడియట్ గా ఒకరిని స్పాన్సర్ గా తీసుకోమని అడిగాను. ఆయన తీసుకున్నాడు. మేము చాలా తొందరగా వెళ్ళామండి స్టెప్ వర్క్ తోటి. ఆయన ఒకటే చెప్పాడు, అసలు జ్యూస్ అంతా, కూర అంతా ఎక్కడ ఉంది స్టెప్ వర్క్ లో, ఇది తీసుకుని నువ్వు వేరే వాళ్ళకి పాస్ ఆన్ చేయాలని. ఒక 4 వారాలు పెట్టింది మొదటి స్టెప్ కరెక్ట్ గా బుక్ లోంచి అర్థం చేసుకోవడానికి. ఎందుకంటే మొదటి 42 పేజీలు దాదాపుగా అదే డాక్టర్ ఒపీనియన్, డాక్టర్ గారి అభిప్రాయం నుంచి. దాని తర్వాత నేను 45 రోజులు సోబర్గా ఉన్నప్పుడు 4వ సోపానం 5వ సోపానం అయిపోయింది. మా స్పాన్సర్ అన్నాడు, నువ్వు 90 రోజులు సోబర్గా ఉండేసరికి నువ్వు అమెండ్స్ చేసేదని. అయిపోతే అప్పుడు నాకు ఆధ్యాత్మిక అనుభవం జరిగింది. ఎందుకు జరిగిందంటే చెప్పిన కార్యాచరణ అంతా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాను ఆపకుండా. అప్పుడు నాకు నా ఆలోచన విధానం మారింది. నేను ఈ ప్రపంచాన్ని ఎలా చూస్తాను అన్న ఆలోచన విధానం. నాకు అప్పుడు ఒక ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి జరిగింది, మేల్కొల్పు జరిగింది అని చెప్పచ్చు. నాకు సో నేను టక్క చేసుకుంటూ వెళ్ళి దాని తర్వాత 90 రోజు కల్లా నేను ఎంఎన్స్ కి రావటం జరిగింది అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. So at the time I was making my amends, at about 90 days sober, I had several service commitments. I was picking up cigarette butts, setting up meetings, greeting, and going to a lot of meetings. And then I had read the chapter Working with Others with my sponsor, and he made me highlight
and underline and write in the column every time the word approach was mentioned. And he showed me that we have to approach new men through hospitals, institutions, meetings, and we need to offer them the way out. We need to ask them the 2 qualifying questions. Do you want to stop for good and for all? And do you think you can do it on your own? And if they say, yes, I want to stop, and no, I don't think I can do it on my own, we have to offer them a way out. Similar to the way I was offered. So we went around and we just started asking a lot of guys. And I remember the very first guy we asked at a meeting, my sponsor said, hey, do you want to stop drinking for good and for all? And the guy was like, no, I just got a DUI. I don't want to stop drinking. I got sent here. And I remember thinking like, holy shit, that people are in AA meetings that don't want to stop drinking. Interesting. So we moved on and found somebody that said, yeah, I want to stop. No, I can't do it on my own. And then he said, okay, Kip will sponsor you. And he did that. And I had about 7 sponsees and very quickly. And I was reading the big book with guys. And I remember calling him and saying, hey, man, I'm feeling really overwhelmed. And he said, look, those guys, they'll all drop off by next week. I was like, really? You know, and sure enough, by next week, I was down to 0 sponsees. And then I met one kid in particular, and I asked him the qualifying questions, and he had said he was just coming back after a really bad run, and he said that he really needed help. And you know, at the time, my brother was hospitalized from a drug overdose, and we were losing him, and I thought for sure he was going to die, and I didn't know how I was going to pay my rent the next month. And I had a lot of things going on, going on in my head. I was really scared I was going to lose my big brother. And Kyle kept calling me and saying, I need help. I can't stop drinking. And I kept picking up Kyle and taking him to meetings, and he couldn't stop drinking, and his life just seemed to be going down the tubes. And you know, for an hour a day, I got to pick up Kyle. I got to either read the big book with him or take him to a meeting. And my problems seemed to just like slip away and take care of themselves for 1 hour a day. And that was enough to keep me going. And I remember asking my sponsor, like, what do I do with this guy? He can't stop drinking. Do we keep reading the book? Do I keep taking him to meetings? And he stopped me and said, for the first time in your life, you give a shit about somebody else. And it doesn't matter if he stays sober, because this is keeping you sober. Translate. సో 3 నెలలు అయ్యేసరికి 90 రోజులు దాదాపుగా ఇతరులతో ఎలా పనిచేయాలి అని చదవటం మొదలు పెట్టారు ఈ చాప్టర్. అప్పటికే బోల్డ్ సర్వీస్ పొజిషన్ చేస్తున్నాను. అంటే సిగరెట్లు కాల్ చేసిన సిగరెట్ పేకలు ఏరటం మీటింగ్ దగ్గర నుంచి, కాఫీ అది పెట్టడం, ఇలాంటివి. దాని తర్వాత ఇది ఎలా అదే ఇతరులతో ఎలా పనిచేయాలి అన్న చాప్టర్ కలిపి చదివాను నేను, నా స్పాన్సర్ అని. ఆయన క్లియర్ గా చూపించాడు ఎలా అప్రోచ్ చేయాలి ఏంటి, అండర్లైన్ చూపించాడు, పక్కన రాయిపించాడు. ముఖ్యంగా ఏం అడుగుతామంటే 2 ప్రశ్నలు అడగాలి. నువ్వు తాగుడు మొత్తానికి మానేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే ఈయన అది అవును అని చెప్తే అప్పుడు 2వ ప్రశ్న అడగాలి, నీకు నువ్వుగా మొత్తానికి మానేయగలుగుదాం అనుకుంటున్నావా లేకపోతే నీకు సహాయం కావాలా అని. సో ఈ 2వ ప్రశ్నకు కూడా నీకు నువ్వుగా మానేద్దాం అనుకుంటే లేదు, నాకు సహాయం కావాలి అంటే కనుక మనం కంపల్సరీగా సహాయం అందించాలి. సో ఇలాగా మొదట్లో ఒకడిని అడిగాను. అడిగితే నేనే మొత్తాన్ని మానేద్దాం అనుకోవట్లేదు, నాకు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్ పడింది ఏదో వచ్చిందంతే అయిపోయింది. ఈయన చాలా ఆశ్చర్యపడి ఏదో కూడా ఎలా ఉంటారా అని చెప్పి ఇంకైతే అలసిపోతారు. అలాగే ఒక 7 ఇలాంటి వాళ్ళనే ఒక 7 దొరికారు. 7తోటి ప్రోగ్రామ్ చేస్తుంటే వాళ్ళ స్పాన్సర్ అన్నాడు, అరే నువ్వు వచ్చే వారానికి 7 ఉండరు నీకు చూస్తూ ఉండేవారు. ఎందుకంటే 7తోటి నేను బిగ్ బుక్ చదవటం మొదలు పెట్టేశాను. వచ్చే వారానికి అలాగే 7 లేరు. అప్పుడు దాని తర్వాత ఇంకో వ్యక్తి దొరికాడు. ఆ వ్యక్తి ఏమన్నాడంటే, అవును నేను చాలా డెస్పరేట్ గా ఉన్నాను, ఒక చాలా బ్యాడ్ రన్ నుంచి వచ్చాను,
ఆపుదాం అనుకుంటున్నాను తాగుదని. ఉమ్, అంటే సో అన్నప్పుడు ఆయన తీసుకెళ్ళటం మొదలు పెడితే మా అన్నగారేమో హాస్పిటలైజ్ అయిపోయాడు. డ్రగ్ ఓవర్డోస్ చచ్చిపోయేలా ఉన్నాడు. ఆ భయం పట్టుకున్నాను. అమ్మో ఇప్పుడు ఇంట్లో మా అన్నగారు చచ్చిపోయేలా ఉన్నారు, ఓవర్డోస్ లో హాస్పిటలైజ్ అయ్యారు. ఈ వ్యక్తి ఏమో తాగటం ఆపలేకపోతున్నాడు. మీటింగులు తీసుకెళ్తున్నాను, బిగ్ బుక్లు చదువుతున్నాను. సో నా స్పాన్సర్ ఫోన్ చేశాను, ఏం చేయమంటారు ఇంట్లో, ఈయనేమో తాగటం ఆపట్లేదు, మీటింగులు తీసుకెళ్ళమంటావా, బిగ్ బుక్ చదవించమంటావా, ఇంట్లో ఏం చేయమంటావా అంటే నా స్పాన్సర్ అక్కడే ఆపాడు నన్ను. చూసావా, మొదటిసారి నీ జీవితంలో నీ గురించి కాకుండా పక్కనోడి గురించి ఆలోచిస్తున్నావు. ఆ, అతను ఆపుతాడో లేదో తెలియదు కానీ నువ్వైతే సూపర్గా ఉంటావు అని చెప్పటం జరిగిందని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో. Couple more minutes. షూర్ షూర్. Okay. So I'm taking Kyle to meetings every single day, and he's drinking before meetings, and he's making a scene in meetings. He's crying, he's getting up and just being a total asshole in meetings, and he just can't stay sober. And then he calls me one day and says, I'm done. I can't do this anymore. I said, okay, I'll help you. Let's get back into the book. We got back into the book. I took him through the work the way I was shown. Inside of 90 days, it was probably less. I think he was making amends at 75 days. And then at 90 days, he got a sponsee and he had recovered. And then he was taking a sponsee through the work. And he called me the day that he had hurt his first fifth step. And I knew right then, like, this is the sufficient substitute to alcohol. Kyle had gotten sober and then he had passed it on to somebody else. And for the first time in my life, I was just a link in the chain and felt like I was useful, I was whole, and I was making a difference. And I knew right then and there, like, this is the place for me. I'm home. I don't ever want to drink again. I hope I can stay sober and help as many guys as I can for the rest of my life. And that was 11 years ago. And I've just been doing that. God works through people in my life. The people in Alcoholics Anonymous are I feel like the soldiers that God sends the messages, and I love Alcoholics Anonymous. I'm really glad to be on a meeting in India, and thank you to the guys in Chicago for coming out. Kartik, thank you for having me, and Alcoholics Anonymous works really good. ఓకే. సో ఈయన ఏంటంటే మొత్తానికి కైల్ అన్న వ్యక్తి తాగుడు ఆపట్లేదు కదా, వస్తున్నాడు మీటింగుల్లో గోల్ పెడుతున్నాడు, చాలా రభస్ చేస్తున్నాడు, తాగుతున్నాడు. చాలా రోజులు వెళ్ళింది అలా. ఒక రోజు ఫోన్ చేసి ఇంకా నా వల్ల కాదు, దీని నుంచి బయటపడాలి అని. ఇంకా నా వల్ల కదా, అయితే మరి బుక్ పట్టుకుని చేద్దాం అని చెప్పి మళ్ళీ బిగ్ బుక్ ద్వారా తీసుకెళ్ళాడు. 75 రోజులకి అమెండ్ చేయటం మొదలు పెట్టాడు ఆయన. దాని తర్వాత ఆయనకో స్పాన్సర్ దొరికాడు. ఆయన 5th స్టెప్ చేసిన రోజు నాకు ఫోన్ చేశాడు. ఆ రోజు అనిపించింది నాకండి, నా జీవితానికి ఒక అర్థం ఉంది, ఆల్కహాల్ బదులు ఇది పనిచేస్తుంది. జీవితానికి ఒక అర్థం వచ్చింది, ఒక పర్పస్ వచ్చింది, యూస్ఫుల్నెస్ వచ్చింది, నా జీవితం పనికొస్తుంది, ఒక లింక్ అయినంత ఒక చైన్ లో. ఆ రోజు నాకు అనిపించింది, మందు బదులు ఇది పనిచేస్తుంది. సో అంతే, పక్కన వాళ్ళకి పంచుకుంటూ వెళ్ళటం. నేను ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ లో చేయాల్సిన పనులన్నీ చేసుకుంటూ వెళ్ళటం. ఇది ఇచ్చింది నాకు ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్. ప్లీజ్ గో హెడ్. Oh, I'm done. ఓకే, ఈయన ఇక్కడితో ముగిస్తారండి. సో రికార్డింగ్ ఆపదు.